Доброе утречко. Угадайте, кто у меня есть? Дори. Я вчера помолилась. Вчера перед сном я зашла в молитвы и помолилась. Закинула 40 штук на Кокоме с мыслью, ну, мало ли вдруг выпадет. И она не выпала. Она меня заигнорила. У меня в первой десятке была одна Дори, во второй десятке, по-моему, одна Дори, в следующей десятке 2 сахарозы, и в четвертой десятке еще одна сахароза. Вот так вот кэшбэка немножко навалила, но я его уже тоже потратила чуток. В общем, совсем немножко молитв осталось, но зато гарант близится, и Кокоми я больше выбивать не буду. У нее был шанс, но она не выпала. Зато выпала Дори. Дори прикольная, у нее интересные способности, всем советую на нее посмотреть. Обратить внимание, она качает ульт, она хилит. Прикольный герой очень, в общем. И перебивает меня. Пойдем мы сегодня смотреть сюжет. У меня вот такой вот отряд будет интересный. Побегаем с ней. Я ее прокачала только на 20, чтобы помолиться на стандартный баннер. Но туда ничего не выпало. И, наверное, на электропапоротник надо бы сходить тоже. Но сейчас посмотрю, что по смоле. 85 смолы. Ну, в принципе, давайте сходим, а потом на сюжетку. Надо поменять отряд тогда, наверное, ему огонь нужно противопоставлять, точнее, вот так вот правильно сказать. Итак, кого берем там? Я не знаю. Давай, Аяяку уже здесь. Аяяку под огнем возьмем. Ну, просто потому что можем. Ай, я не сменила отряд. Гений. Сейчас посмотрю, открыт он хоть у меня или нет. Мы с Ясом точно не выходили, но про себя я не знаю. Ага. Сейчас он нас разбудит. Я как раз только что с завтрака, то есть немножко энергии у меня есть. Плюс... Сейчас кнопочки начнем прожимать, правильно? Зараза. Ульта, кажется, прошла мимо. Ну ладно. Что, он корни-то открыл? Я балда. Не вижу. Все, добили. Изим. Поставим отряд дружбы. Получается, у меня новые герои только не получили еще. Торика, Лей, Тигнарь. По-моему, остальные все уже получили свою дружбу. Тигнарь уже 6, кстати. Хотя потихонечку качаюсь, никуда не тороплюсь. Последняя с 9 до 10, если что, занимает 2 недели, насколько я помню. Если какие-то обузы не использовать. Я качала колей, думала ее прокачаю, смотреть, уже почти 60. Эти грибы неохота собирать. Точнее, мне было некогда. Я бы их с удовольствием пособирала, и даже видос по ним сделала. Мне было некогда. Но теперь, наверное, будем качать Дори. Она мне понравилась, она интересная такая. Надо лотос искать будет. Думаю, сделаю по этому делу видос. Надеюсь, мне хватит времени. Итак, еще надо дать ей какую-нибудь оружку и какие-нибудь арты. Вообще, в принципе, раз мы играем с Джуном, давайте вот не кованый. Не кованый самый оно. Хотя, на самом деле, ей надо или какого-нибудь фавония. Ей надо что-то восстановочное, чтобы у нее ульта была всегда. На самом деле, да, я справ, надо фавония ей дать. Она будет и себе качать ульт, и другим.
Так, надеюсь, вы никакие звуки не слышите, у меня попугай на фоне бесится. Прям бесится. Но это он еще тихо бесится. Может громко начать. Итак, добавок она у нас электрогерой. Наверное, ей нужны электроарты. Давай вот это поставим. Раз Фавоне нужен шанс крита, правильно, правильно. И если что, без понятия, что ей нужно пока что. Просто будем ставить, что есть. Во! Великолепный кубок из этого же набора. И два каких-нибудь из другого набора. Можно, в принципе, на мастерство стихий фигнуть или на силу атаки. Я не смотрела, от чего у нее способности усиляются. Просто реально ничего не смотрела. Я вчера ее выбила и начала дико засыпать. Поэтому про героя ничего не знаю. Пока что соберем просто как-нибудь. Ну вот, например, какие-то часы валяются. Так, раз часы, два перо. Шансом крита будем выбирать, чтобы точно прокола пассивка меча. Во. 9% шанса. О, нормально, 51 собрали. Ну и типа пойдет. Такая вот она у нас будет пока что. Что это там лотосы, наверное, еще надо. Да. Ну такое. Их искать надо. Хотя, может, пока бегаем, что-то найдем. Ну все. Идем, получается, на задание. О, у нас сегодня еще круточка будет, если я сделаю что-нибудь. В общем, если сюжетка не затянется, то пойдем по ивенту. Если затянется, то не пойдем, соответственно. Так, сквозь дым и темные леса, по следам божества мудрости. Я остановилась где-то посередине квеста, потому что у меня пропал свет в тот день. Он мне 5 раз вырубался, мне пришлось монтажить все, что я там наделала. Мы ищем нашу богиню, дендро-богиню. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you to. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Надеюсь, громкозвука нормальная. Ha! It's true that the Eremites network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumero aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Aw. After hearing all of that,
Да, feels bad такое for себе, Lesser кстати. Lord Kusanali. Ha! Хотя, может быть, она рада Mother этому. knows. We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation Я бы на ее among месте была people рада, like честно говоря. us. Это гораздо All лучше, чем right. Well, куча людей, которые thanks for the хотят info, внимания. Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumero. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. О, можешь рассказать? Легенда. Слушаем. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his Доброе journey. утречко. Привет, Яс. Привет. By relying on his own strength, he managed to сюжете. overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." Мгм. Удивительная легенда. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Она просто сбежала. Интересно, что она увидела? Hey, wait! What the heck just happened? Кажется, это связано с теми людьми. Они за ней следят. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? Мы могли бы спросить у них, что они ищут. We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali. We can't let them get in the way now. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after Мама her! спросила, а что она сделала вам? Потому что мало ли, что это за отморозки.
Находится за бедной девочкой. That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. Итак, догоняем девчулю. О, магазин. Trust me, just take my word for it. This new ship Понятно. is also ridiculously overdesigned. I need to sell these now. Ладно. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Часть It's сюжетки. you А я two. когда до нее Oh, you доберусь? startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there's some coming this way. Что она сделала? Мне прямо интригует. More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Много времени на первую-то уходит. Надо найти укрытие. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Возможно, они еще перемежаются теми томами непонятного, что ты скидывала в мемы. Так. Ладно. Пойдите в таверну. Висит что-то. Кузнец местный. Ух ты, ух ты, ух ты. Я хочу посмотреть. Я, если что, я тут бегала, я вообще по городу... Ну, то есть я ничего не смотрела специально, чтобы эмоции были не замутненные. Я просто ходила там, собирала всякую фигню для прокачки Тигнари, и все. Больше вообще ничего не смотрела специально, чтобы было интересно. Пробовала уже Дори. Только вчера чуть-чуть, очень сонная, поэтому я даже не знаю, от чего она играет, то есть там сила атаки, хп и так далее. Я ей поставила сейчас Фавония, поставила ее в команду и поставила какие-то арты. 2 на электро, 2 из ансамбля, просто какие-то рандомные на шанс крита и все. О, у нас опять этот ботик в чатике. Так. Чатик, вернись, пожалуйста. Секунду, я себе только что дропнула чатик. Сейчас я попробую найти, как его вернуть назад. Ой, блин. Все, нашла. Я дала ей знать. Угу. Что-то стрим подвис. А это потому, что открылся браузер. Нормально все? Сейчас. Картинка подвисла, потому что я из игры вышла. Звук есть? Так, сейчас, секунду. Да-да, я говорю, картинка висит, когда я из игры выхожу просто. Это не подвисание. Механика такая. В общем,
Сейчас сделаем руду и посмотрим, какие тут оружки. Знать у меня свободно нет, у меня только на Беннете она. Я ее очень мало фармила, поэтому... Знать точно обламывается, но электроурон это всегда хорошо. Другое дело, что... она у меня все равно пока не прокачана, поэтому без разницы, что ей дать. Тут нифига пока нет. Знать на ХП и восстановление энергии. А, она от ХП все-таки играет, да? Ну и ладно. У меня она пока в шанс не собрана. Ну, чтобы прокала... Это... Фавони, чтобы прокала. Я сразу, когда собирала, сказала, я вот начала с этого. Я дала ей оружку, дала ей арты. Начала с того, что без понятия, что она там может. Ну, в смысле, я знаю, что она может, и я не видела, от чего она играет. Все, пошло дальше. Да, я знаю, что она хиллер. Она хиллер и подкачка энергии. Круто очень. Эх, я! Вот она, кошка-жена. Правда, она не кошка, но неважно. Она клевая. My lady, who are these two? На всю жизнь уже офигеть, офигеть, хочу ее. They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so Она they круто сурово helped me смотрится. hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Глаза крутые. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you Меня хил, как всегда, cooperated. не волнует. Меня If волнует you урон insist и on not going, then I'll have to чистота carry you ульты. like a Так sack что of восстанова 100 potatoes. пудов. И если фавони, то шанс Already крита. said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Я видела, что в Wait, пробнике what? она по 5000 плюс How much хилит. more do I Так have что, to как pay бы, ну you ты считай. to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me Она some совсем time, слабо and I'll пукает, get да? that much. Но я My попробую lady, посмотреть, this какой урон isn't about получится у моей. Mora. Это будет не скоро. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, Мне you're кажется, у меня wrong. сейчас команда I'm идеальная aware просто of my стоит. limits, and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy Кажется, for такие Mother and сережки Father, воину and не I'm пристало grateful for носить. everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm Дёрнуто минус also ухо. grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least На войну она девочка-то, я понимаю. Это просто Fine. первая мысль, I won't которая ask you to пришла. return home Мне она anymore. безумно нравится, But let me если make что. something very Очень clear. красивая. I'm only doing this because I respect your И determination. гамма просто not прям because I топчик, agree with на you. мой вкус. thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive Просто начала way. волноваться за ее ухо. Don't worry about it, my lady.
I did say that I like Mora. Вот эта штука, которая Besides, that's под our грудями next topic висит. of conversation. Вот, то есть она Today's как-нибудь little согнется и excursion уколется caused ей. such a ruckus that every single bodyguard at the estate Короче, was опасно. deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the Я все estate. еще молчу про голый живот, Okay, deal. который, ну, никак не сравним с доспехом. Reached an understanding. Ты в порядке? I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure, after you rest up, we want to hear more about Lesser Lord жарко. Kusanali. Ну, если она прям такая супер-пупер-мега-воин, то ей голый живот не помеха, естественно. Она и голыми руками и ногами всех замочит. Первая мысль — это залезть туда. Это мясо висит. О, это мясо висит. Офигеть, офигеть. Вот сейчас бы укусить. Укусить, кусай. Кусай, Райден, кусай. Ha! Well, if it isn't Dia. Рецепты. О, Haven't спасибо seen за you инфу. in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Бобы? Угу. Ага, спасибо за инфу. Так, не стоит беспокоиться, мы неприхотливы в еде. Ага, Пайман бы такое никогда не сказал. Мы сами можем заплатить, раз она хочет сэкономить. Wait, we're paying for ourselves now? Aw, Paimon kinda wanted to try something fancy, У but меня we 5 aren't лямов в exactly запасе. loaded. Guess Paimon will settle for something ordinary. How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, Росовая other лепешка. customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Тот редкий случай, когда Пайман придирается к еде, а я бы съел. Ну, в смысле, интересно же. Сказала Пайман, которая готовила блюдо из слизи слаймов. What do you have against my slime dishes? Ей просто нравится слизистая, а не поджаренная, а мне поджаренная как раз. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Офигеть Lesser еды. Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Тефтелика больше Well, нашей remember головы. when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry.
Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? What? Not really. I can't go anywhere or do anything. Я знаю все, но не знаю твою мечту, да? Забавно. But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those Все-таки она days, подружилась that с voice Кусанале. encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumero city. Beyond the city was a lush Явно голос той rainforest. птички. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Tevat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Tevat. Вроде Дуня красивая, но когда с ней рядом сидит Дехья, ну блин, она просто офигенная. Думаешь, голос, который ты слышала, это была Кусаналя? Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumero. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumero's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zerus festival to this day, but I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Нилу? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me?
Sure, that's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. Можно нам с тобой? О, напросились. Я бы посмотрела, как она ее несет. But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Я не Kusanali. знаю, во сколько я сегодня закончу. Можно было бы сегодня или завтра вечером, если, конечно, у меня там планы не изменятся. Просто, по идее, у меня выходного не должно было быть, но он, кажется, будет. Так что можно завтра, послезавтра, если он реально будет. Итак, надо купить бобы, приставать к клиентам. Вот это кокосовая лепешка я хочу. Так, только сегодня для вас выступает Райден на вашем столе. Они не против? Ладно. Вамбат. Управляйте Ламбада. Я не знаю, кстати, если у меня не заблокирован мир, то можно сейчас пробежать. Я думаю, это будет быстро. Но если ты имеешь в виду именно Райден. Если прям всех, то лучше потом, наверное. Мятно-фасолевый суп. Шаурма. Вкусный рыбный рулетик. Бобы. Ой, здесь гриб-звезда продается. А пряности мы где-то сделать можем? Или нужно покупать тоже? Я куплю немножко. А, их всего 10, да? Ну, я куплю. Типа нет. Всех в разделе. Угу. Ну, всех это долго все равно. Тогда завтра, послезавтра можно. Из фруктов. Ага. Но я по-любому фруктов набрала много, пока бегала. Сигналик кричала. Так. Болтать пока со всеми не будем, пойдем по сюжету. А то и так хожу на все смотрю. Как интересно. Никого нет. Лепешки лежат. И какие-то шашлыки. Что это? О, у собаки есть имя. Это я не могу заигнорить. Девчуля мечтает танцевать как Нилу. И она нам дает 4 сахара всего лишь. Кошечки, каждая с именем. Ух ты, что-то разрабы поменяли. Они поняли, что любители животных, что ли, в игру играют. Но нам так и не дали ни ездовое животное, ни какое-нибудь. У нас только Пайман и феечки. О, Нилу. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. Тоже Нилу. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home. But you made it in the end. Uh-oh. Она тоже миленькая, But if классная. Dia's here, Тоже красивые цвета. that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side. Это слишком крутые все герои в Сумеру. Меня это напрягает немножко. Not completely. Oh,
Молитва-то где And who are напастись? these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumera City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Да. That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sub-Zerus festival. Там они неписи очень By the way, красивые. Dunyarzad, we've already started decorating the Я Grand говорю, Bazaar. преобразили прямо It всякое. looks И заданий spectacular. больше, и Thanks to your вообще. generous contribution. You're very welcome. Что-то It's круто. the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Честно говоря, меня это радует. Это значит, к выходу Снежной будет совсем офигенно. То есть я хочу, чтобы Снежная не подкачала тоже. Очень хочу. И богиню, чтобы офигенную забубенили. Ой, как, блин, интересно. О, кто-то про Снежную говорит тоже. Wow! This place is amazing! Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Смотри, тоже какая красиво. Ну как жить-то? Как жить? Она в офигенных цветах тоже. Какие краски в этой стране? Почему никто не решил этот вопрос? Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zerus festival anymore. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. With the Mora she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zerus, the most important performance at the Sub-Zerus festival. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zerus festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful padisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Похоже, им было весело. Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered padisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all.
It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real Padisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? Конечно, я хочу посмотреть на ее танец. All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a Может быть, good и Кусаналь opportunity придет. for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea. Ты просто хочешь повеселиться, да? Ты просто хочешь посмотреть на танец Нилу? Да, я хочу посмотреть на Of танец. course Paimon wants to watch. Those two things aren't mutually exclusive, you know. So how about we all attend the Sub-Zero's festival together? Договорились. Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look Он around. специально эту блестяшку показывает. Я на нее уже полчаса смотрю, пока мы болтаем. Так, где она, где она? Это яблоки. Dancing at the Sub-Zero's festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the Goddess of Flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. The Sub-Zero's festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Great food and great drinks that everyone can enjoy. Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an outlander? Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Ты знаешь, что говорить с незнакомцами неправильно? Ладно. Дых я. Huh. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. Окей. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the academia might not like it, but what's a festival without song and dance? Milu, your outfit looks amazing.
there's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Dunyarzad, you look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. Заметь, у нее в мультике, где она маленькая девочка, были зеленые глаза, а здесь карие. Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine. Oh, hey! It's Она the нас узнала. traveler Вот робот. Paimon. What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're Я looking просто for обратила внимание, что у нее были aren't такие necessarily красивые on our зеленые глаза, intended когда она была destination. девочкой. Instead, they're И found along the way. удивилась. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumero City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. There's something really different about Catherine today. Hey, traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? We'd love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. Dunyarzada. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for Dia. Все, есть на что посмотреть, много так всякого, и, блин. Везде хочется, но я пойду по сюжету.
Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Она смущена. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Oh, hey, Chief. Ha, Dia! What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Rukshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumera City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Почему? Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia! And you too, Osfond! Since
we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Слушай, я забыла, что мы хотели в порту Miss сделать. Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zero's festival. Ты мне So, что-то писал be про sure to порт. get yourselves back here in time for А, that. к рыбаку вспомнила, да? У рыбака штучка продается. Во, точно, точно. Мы вернемся ко времени. Мгм. Good. Then we'll see you both at the Sub-Zero's festival. С Ясом просто говорили вчера или сегодня. В общем, вот недавно о том, что в игру добавили штуку, которая помогает рыбачить. Вот. Я ее хочу купить. Она где-то в порту. У рыбака. Ага, и у меня тут ни один телепорт не открыт. Ну вот отсюда, получается, идем. Я рыбака уже вижу, как раз по дороге пойдет. Интересно, а сколько? У меня около в 6 есть. Плюс 1. Я не помню, сколько у меня в дереве. Но, наверное, мало. Случайное задание. Ну, пойдем сделаем, что ли. Команда немножко не та. Где мой Джон? Виктория прилетела мелкой. Ладно. One with the forest. I hear everything. You need to hurry up. You want this one? This was well done. Can't see? Here's the good. Сколько она похиляет? 1200 с чем-то. Угу. One with the forest. Keep up. Не получится долететь. Не цепляется. О! Блин! В воду свалилась раньше. О, здесь девочка-рыбачка. Everything is guided. Так, рецепт сахарная наживка. Угу. Тени напротив. О, оружие и сушитель. Блин. Нужна новая рыба. Ну вот, смотрите, будет смысл ловить новую рыбу, получать ачивку. Во, я и забыла, что здесь добавили этот рыбный лук. Это ж прикольно. Он, конечно, бесполезный, хотя он на восстановление энергии. Ну-ка, восстановление энергии. Атаки при попадании наносят урон по площади. О! Подожди, атаки при попадании. А ешка не считается? От силы атаки. Блин, у нас нет лучника, который качается в силу атаки, у которого восстанова. Ну что это такое? Что это вообще такое? Почему пассивка такая бесполезная? Ну, как бы все равно прикольно. Лук получать будем. Жир изначально морской рыба. Что это? А, пробуждение. О. Стабилизатор лески. О, вот это оно самое. И всего лишь 3 рыбки. О. Кто-то в мир хочет. Но я не принимаю сейчас, если что. Блин.
Так, клево. Подождите, я лук еще не посмотрела. И вот это надо купить. Тени на прозрачной воде. Ой, это аквариум. Офигеть. Очень клево. А, ну тут надо кучу рыб. Ну, наверное, я забью на это болт, потому что здесь такие же рыбы или другие? Ну, губастые вот эти вот тоже. А, ну хотя здесь другая рыба. Блин. Ладно, значит, выкупим со временем. В общем, очень интересно. Стабилизатор лески, полученный в разных ассоциациях рыболовов. Стабилизатор поможет вам уже не рыбы. В разных ассоциациях? То есть он появился еще и в других странах? Вы можете отключить его. А нафиг его отключать? Во время рыбалки стабилизатор предоставит вам усиление. Ага. В зависимости от количества пойманной рыбы. Забавно. Забавно. Ну ладно. Интересно. У меня столько эмоций. То есть это я, если что, не играю, мне действительно настолько интересно. Все мои эмоции, которые происходят в игре, они прям чистые. Всегда. Картошка. Железо. Как же клево. Я понимаю, почему. У меня все друзья в восторге от Сумеру, а я все пройти никак не могу. Я понимаю теперь, почему. Все очень интересно. Прямо офигенно. С неписями пока говорить не будем. У нас есть цель. Телепорт. Не дойду. Меня сейчас поймает сюжетка. Вообще клево, клево. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my Действительно такой же, business. как в Believe деревне и me, в I'm not городе. making this В up. Кронштадте в Ливе. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru. Maybe it's because of what Dia told us earlier, but Paimon can't seem to shake the feeling that there's also danger lurking in these crowds. Ooh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, we don't have much else to go on. Osfun told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in Port Ormos. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Это может быть важно для расследования. Well, given all the people that come through here every day, if there's any information to be found, Paimon bets we could find it in the market. Let's ask around and see what we come up with. Сначала телепорт откроем. Welcome. Welcome. How can I help you too? Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumero City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little. Many people often talk about how hard it is to get accepted into the Academia, let alone graduate.
But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the academia have it even harder. Sure, we may not be Sumero City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Some even say it's good luck to come to Port Ormos, so students and researchers come flocking here when things get to be too much at the academia. Ah, you see over there? Those are students from the academia. Какие-то нервные. Ну еще бы. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. Talk all day. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about the Ясно. Scarlet Что ты King сейчас в and some чайнике делаешь? resurrection. Там что-то I've еще even heard that the появилось? Citadel of Rexar is А starting то я to get просто не в found. курсе. What was that group called again? Ein something or other? They're called Ein El Ahmar. А, наверное, еще этих блестяшек добавили I музыкальных, да? heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually просто pretty БП? wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. As long as they know you're a student, then deals can be made. I've heard that Тоже Ein El заберу Ahmar сейчас likes to set up shop at the Jafar Tavern. награду в ППшечке, Supposedly, и мы if you're willing помолимся. to part with 500,000 mora, they'll give you info on anything. Может быть, хватит? Did you Хотя say не $500,000? точно. If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? It all sounds pretty suspicious. Выглядит как взятка за диплом, если честно. Ну, хз, в общем. Какая-то сомнительная фигня. Вещь, которую украли у Академии, связана со знаниями. Может быть, это та вещь? Я так не думаю, на самом деле. Мне кажется, что их хотят облапошить. So, what's your plan? Пробуем найти тех пустынников. Wait, didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 mora. Have you lost your mind? Если они попытаются нас обмануть, мы их отмудохаем. Oh, all right. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of mora. But if you know what you're doing, then we should give it a shot. На самом деле я их хочу обмануть, я не собираюсь отдавать такие деньги. Ну вы чё? Сейчас мы их найдем и забьем и все узнаем. Ну, наверное. This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. Oh, you've arrived. Please take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ha! Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of mora this time, so we mustn't underestimate them.
How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick Mora? Yeah, with Boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. Huh. All these guys talk about is the Scarlet King, so they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Предательство великой властительницы. Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask about that if we get the chance later. Узнайте информацию о пустынниках. Ну все, гоп-стоп получается. Я учусь в академии. A student? What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? Я хочу узнать о вещи. Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? 50 мора хватит. Huh? What is this, some kind of joke? Oh, sorry. He must have grabbed the wrong amount. Hey, Паймон, не what ссы. are you doing? Серьезно, 500 моры? Тысяч. Paimon can't stand to see so much more go. But there's no... Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Надо было посмотреть, сколько у меня было до. То есть мы реально с Морой расстались. Хочу спросить еще кое о чем. Oh, that's right. We heard you mention the Scarlet King just now. We're actually interested to know more because we're archaeology students. Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. So, you mean the traitor was... Greater Lord Ruka Devata, yes. That shameless wretch destroyed the Scarlet King's civilization, and our Интрига, ancestors предательство, were forced to flee расследование. to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. Furthermore, she conspired with the Academia to cover up the truth of her actions, and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Люди, как всегда, что-то придумали, и по-любому неправда. But the story doesn't end there, oh no. The Scarlet King isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god will suffer retribution together. А потом выяснится, что этот Алый Король назван Алым Королем, потому что он питается кровью людей или обмазывается ей. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. Алый Король возвращается? I don't have anything to say to you Academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just yet. This man is a fraud. Это оно! Это оно. Сейчас You посмотрим. again? Deranged Academia lunatic. Yes, it's me again. Голос I хороший. already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Hey! Shut it, Alhaitham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you the How's your other business? day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha!
The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you, don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Teyvat. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, some things will have happened that cannot be undone. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Well... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Emirites running too! Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. Ура, домогаемся до нового мужика. Все, гоняемся за ним. Могли бы сразу его стопнуть, а то такие постояли, подумали, догоняем. Окей, окей. What do you want? Спасибо тебе за помощь. No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. All right. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you about! Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain something, no? Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? Ну, глупо говорить ему, что мы учимся в академии, если он из академии. Ладно, я учусь в академии, у нас просто другого варианта нет, но это самое тупое, что вы могли сказать. A student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Может, договоримся? Oh, yeah! He's really strong! Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. Я думаю, что он сам He драться doesn't умеет, even раз они have a сбежали. vision. Forget it. Maybe not, but he can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from from guys like that. Those high-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. Навязались в компанию к мужику. Потрясающе.
All right. О, у него I мускул accept. есть. Got a pen and paper? Бедный If you're Итта. searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 mora for something and you didn't even know what it was? Да. Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. What else? Она связана со знаниями. You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. This is what you've been looking for. Она у него. Офигеть. Paimon can't tell what it is. It looks like some kind of ornament. This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Любой человек. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. Вопрос в том, как туда засунуть для начала необходимые знания. Ну да ладно. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumero to privately possess or trade them. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it up. Говорят, недавно Академия потеряла некую вещь. Похоже, это тоже капсула знаний. Oh, so that's your true objective. И хочу узнать о ней побольше. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. Что я должен сделать, чтобы заслужить доверие? You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Артефактики лежат. И руда. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. Что за дело? I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded Еще и с against Дори people from the познакомимся. academia because most of her wares don't comply with academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. Fine. So how do we go about doing this?
You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. This is kind of nerve-wracking. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. What? We only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? That's true. Have you two heard of elemental sight? О, ведьмачье чутье нам поможет. Да. Oh, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. Сколько же у него этих капсул? Что такое? О, левая круче. Did you see anything? Левая светится ярче. Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the Mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any Mora left over, just keep it. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Я помогу тебе найти Дори. Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open discussion then. Looking at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a trader near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Hello. What are you two looking to buy? Хотим купить незрелые фрукты хар. Wait, are you sure you're remembering that right? В бумажке написано другое. Не сладкие. What a unique palate. We have unripe horror fruits, but we usually keep them in the back. Following the paper got us past the first... Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Show them to the warehouse. Got it. You two, please follow me. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumero rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common... Секунду, надо поменять отряд немножко. Чтобы Дори не умирала. О. My mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. Забавненькая так-то.
Я сначала тоже подумала, что она не в моем вкусе, но я вот смотрю и прикольная, прикольная. 4-звездная, очень прикольная. Особенно. Отвергнутая игрушка. Пожалуйста, выполните его. Что? Что? Что мне не дает пройти дальше? Итак, ну это великолепно. Знаете что? Значит, мы будем делать ивент. Значит, мы совершенно точно получим БПшечку сегодня 30-ю и помолимся, соберем оружку. Ну, великолепно. Пойдем тогда делать. Что? Отвергнутая игрушка. 27 метров. Где? Где? Где-то наверху. Как-то залезть. Ага. Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things, not to mention all the tasty food. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants, and everyone seems excited just to be here. Память настроение лучше всех. How did things end up like this? All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? И сначала длинноватая, как понял. По-моему, тоже. Я, честно говоря, ну, то есть я же сделала на другом маке. Я забирала камешки отсюда. И я все это проскипала. Мне тоже показалось, что капец длинно. Но я не читала. Я так, краем глаза. Эти двое явно чем-то огорчены. Короче, эти делают игрушки. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. А, сюжетная часть ивента? Paimon's name is Paimon, and he's a traveler who is just passing by. Is there Ну, something да, я about про него и him? говорила. Тоже. I Я уже noticed голова you two a moment ago. включается. Я, честно Welcome говоря, to уже Akara засыпаю почему-то. Crafts, Короче, я не the best выспалась. toy store in Port Судя по всему. Ormos. Или не проснулась. At least for now. What's bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I get your opinion on it? Prototype Aranara? You mean this wood carving here? Это грустная кукла. Like a mushroom monster to Я не думаю, что детям такое может понравиться. Она мрачновато смотрится и жутковато, признаюсь. Oh, there we have it. The verdict is in. What a headache. Not the first negative feedback we've had. So, what exactly is a prototype Aranara? Если не знают, что их критикуют, почему не сделать другую? Aranara are magical creatures in Sumeru fairy tales that live in the forest. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. They thought it looked like a mushroom too, huh? No, worse than that, actually. I can't quite describe it, though. And I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them for yourselves. Он продает игрушки для детей, но при этом не разговаривает с детьми. Интересно. This is not an Aranara. No way. I've read Uncle Tanja's Aranara and the Ill Little Fungus. It says that Какой-то Aranara бледный are для supposed to местного. be chubby and squishy. The carving looks nothing like that. Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Девочка Aranara's тоже. vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. Ooh, didn't put his heart into it, huh?
Oh, sounds like one of those things that's easier said than understood. Kassid and Alia didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. Oh, a positive review! Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't meant to be a Nara. Попросила бы. Это опять Sudden turn for перемена worse. пола, да? We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown on them at all? Я просто смотрю на фон и думаю, мальчик это или девочка. Изначально я была уверена, что это мальчик. Я сомневалась. Ну, короче, мне кажется, что опять перевели неправильно. Итак, к сожалению, нет. Понимаю, что вы чувствуете. Oh, this is such a shame. Why isn't Tanja back from Gandharvaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger too. Who is he exactly? Uncle Tanger is a famous children's author here in Port Ormos. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Just like our prototype Aranara. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something, and suddenly the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. Вообще мрак с переменным полом. А, все-таки, значит, косячит сильно, да? Надо про это писать, по идее, в вопросах. We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. As you can see, this was the result. Oh, we have to do something. Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanger in Gandharvaville, He doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be well compensated for doing us the favor. They seem pretty desperate. Да, они торопятся. Я понимаю, что они не видят. Они, видимо, предполагают, кого они переводят. Вот так и тут они подумали, что, видимо, девочка могла положительный отзыв оставить. Просто чисто на рандом тыкнули. Она пусть будет. Ну, в общем, это бред, конечно, но я понимаю, они торопятся. То есть мгновенно же перевод делается. Хотя, наверное, должен раньше делаться, с учетом того, что всякие беты есть и все такое. В общем, хз. Но явно косячат, не смотрят, кто что говорит. Так, детские улыбки — это довод. Ладно, все ради вознаграждения, которое так ждет Паймен. Угу. Сокровища! Отыщите Танжера где-то там. Секундочку, я хочу взглянуть. Ага. Я хочу еще к статуе подойти. Может быть, у меня накопилось достаточно на открытие хотя бы одного уровня. Но я сомневаюсь, конечно. Я на этом маке, по-моему, нифига не собирала. Сюжет вроде дальше двинулся. А, можно плюнуть на это и пойти по сюжету? Сейчас посмотрим. Может быть, так и стоит сделать. И туда ткнула в итоге. Еще 3 надо для того, чтобы вот это открылось. С другой стороны, а нафиг оно мне надо сейчас? Так, ну-ка, сюжет. Да, пойдем тогда по сюжету дальше, наверное.
Блин. Телепорт надо вот этот открыть. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Свои поздравления, серьезно. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Да, пусть кружит голову так, чтобы аж в ушах зашумело. Или можно мне лучше те, от которых тепловой удар? О. Нет, не то? Блин. Я бумажку не прочитала, если что, естественно. Ну так смешнее. А, доверие снизилось. Я не буду читать бумажку. Before I retrieve your... Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thank you. Look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Да, пусть кружат голову так, что аж в ушах зашумело. Выбираем. Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumero City or Port Ormos style? Сумеру? I'm guessing that you're going for a more traditional packaging since this is your first... Wait a sec. Sumero City style means we're only buying a few things. You won't take us... А, понятно, опять обделались. Ладно, ладно. Сейчас сделаем все правильно. Before I retrieve... Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. That you look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that... Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumero City or Port Ormos style? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your... Okay. Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! О, какая матра. The matcha? Where? Oh, Hatham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know Встретились, this area, проверяй. so let's follow that informant. Так, а куда он рванул? А! He ran that way. А, блестяшка. Look, he's over there. Подождет. Я думаю, подождет. Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. Another password. Huh? Oh, that voice came from... Here, over here. О, You Дори. stop running now. Угу. So you were the one who was calling out to us just now. But, Я помню, были задания, где мы теряли свою цель, если за ней не шли. These two good customers wish to buy some hara fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Thank you.
Она прикольная, слушай. Wait, you're Dory? I'm unsure thought you'd look a whole lot scarier. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much Mora they might have. Not only will they get caught by the Порядочным Matcha, людям. but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business. We don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry. I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Покажешь нам свой товар. Ah, yes, of course, of course. Go ahead. Help yourselves. Voila! Итак, мы должны не обделаться. Чувство стихий. She has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. Она явно пиздит у Академии. Seek, my dear customers. Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 Mora. Yeesh, who would want to be an expert in that topic? Or how about the Она мне напоминает продвинутую Паймон. and construction methods of Teyvat in the early Archon War period? With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation. Ooh, now this sounds like it could be useful. 2 million Mora, and it's yours. No discounts. Whoa, that's a lot of Mora! Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. All right. Спальня расположились с этими капсулами. Так, чекаем. Я возьму эту. И эту. И еще вот эту. You've really got a good head on your shoulders, and quite the eye for quality. We'll take these, please and thank you. My oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more and more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 Серьезно? million more. Что-то не верю в такую щедрость. Did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million. Не позволяй ей обманом заставить нас потратить больше. Это, блин, как в каре приходишь, выбираешь себе обувь, они говорят, купите 2 набора, 3 бесплатно. Не позволяй ей обманом заставить нас потратить больше, да. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 Mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million Mora. Это проверка какая-то. Fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to all Hatham. Aren't you even
the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Здесь единственное любопытное. Неправда. Неправда. Это ты хочешь, чтобы я это испытал на себе? Come on, come on. We still have around 100,000 of Alhaitham's moral left. So let's put it to good use Нас by подбивает. finding something useful for you. Ahem. You've got a deal, Dory. We'd like to spend an extra 100,000 mora. Excellent. Then please select from this fine collection Нам of опять не canned дали knowledge выбрать. over here. У нее еще одно появилось. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Uh-oh. Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. Может, не будем выбирать? Why? Скажем так, для нашего душевного здоровья. Вообще, это так странно. Hey, we're getting a capsule worth 1 million mora here. Don't be Я не such a понимаю, party что pooper. заставило главного героя это Anyway, сказать и the не mora's already been почекать. spent, so let's at least try to find something useful. Я бы изначально Паймана остановила. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumero brewing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Oh, how about this one? Sword fighting techniques 8. Бесполезная Sure, we фигня. never find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Лишь бы ты была довольна. Мы и так умеем фехтовать. Доброго утречка, привет! Привет, Белочка. Dory, we'll take this one. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon. Whether it's canned knowledge or anything else you need, bring your mora to Dory and doors will open. Это было максимально странно. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Alhaitham. Вы посмотрите, они у нас в инвентаре, и нам достиженьку дали. Подожди, я наоборот приостановила работу. Устройство включено, это хорошо. И вот она. Мы ничего с ней сделать не можем. You two made it. And from the looks on your faces, you were successful. Whoa, there's so many people from the academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wakela Funduk is under the Academia's control. Тирана So Кукумуто — это naturally, the Тигнарий, Academia has ушастик. people working here. I came to Port Ormos under the Компанию pretense of составляет conducting просто, official ну. business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcher won't come here. Okay, now, tell me how your encounter with Dory went. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the academia lost now? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Мы ищем способ встретиться с Дендроархонтом. Yeah, he just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something Так там не куклы Вуду, там штучка, в которой хранятся знания. now, but we still haven't found a way. Капсула When знаний. we heard
that the Academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow, there's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or how to find your sister? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. Нафиг Архонту капсулу? That's what we need to find out next. Мне кажется, кто-то кого-то обманывает. Ты тоже ее ищешь? I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership Может of быть, it ты про as of что-то late. другое сейчас закончит There is болтать, я still no открою victor. инвентарь, посмотрим еще раз. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity Да to я тоже study it. считаю, что кто-то кого-то обманывает. Нафиг капсула There's no harm Архонту? in understanding what it is. Может, конечно, кто-то выкачал из нее эти However, знания? There are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly Я не believe знаю, that как the они divine создаются. knowledge capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the Academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the mantra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the divine knowledge capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the divine knowledge capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Спасибо. Okay, then we'll meet up in 2 days. Короче, каждые 2 дня будем колупать Дори. Go. We actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though. What do you say we head to the outskirts of town? Просто метров. Ну, я не знаю, телепортнусь. Так, сейчас посмотрим. Ну, вот это вот ты имеешь в виду, да? Капсула просто, видишь. Какой-то камешек на вид в оправе. Но это не точно. Еще одна лока, где много говорят. Сейчас везде много говорят, но тут они хоть по делу говорят. Очень офигенная лока. Тут все так красиво, интересно.
Мне очень нравится пока. И всем нравится. У всех положительные отзывы. Я думал, кукла Вуду. Нет. Я думала, ты про моего Тигнари. У меня до этого Кадзуха сидел. Там он тоже в виде куклы сидел. All right. This place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword fighting techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to Пресс augment their battle просвечивает даже capabilities. через... Не знаю, что это. Безрукавку. If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat abilities. Сразу хотел тренироваться However, тоже. effects will likely be minimal if you Я так already хочу possess a high кубики. amount of strength. Но я не сижу на We can сушке. conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Ушастый Akasha клёвый. terminal to monitor your Ну, various physical нормальный, да. parameters. Я к нему, честно There may говоря, be спокойненько variances in your отношусь. physical strength between the two Дамаг у него tests, тоже as не well as a супер-пупер. disparity Ну, in можно your раскачать. opponent's abilities. But don't worry. I'll run Все statistical герои хорошие analyses по-своему. afterward to mitigate any confounding effects. Wow! You must have been one of those guys at the academia who got top Почему мы grades так on доверяем everything. ему? Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? So, why are you risking getting caught by the Matra for this capsule? Мне тоже интересно. When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Консерва всем доверяет. А я полная противоположность консервы в этом плане. В остальном мы с ней похожи. Я тоже люблю сокровища. И когда героя вкусно кормят. Я вообще слишком доверчу. На самом деле нет, он уже изменился. Я же где-то в каких-то предыдущих заданиях начала отмечать, что он и борзее стал сам, и перестал быть таким наивным. Он уже это выделывается вроде как. Разве нет? Ну, тут мы, конечно, этому чуваку доверяем. Вообще, кто это? Какой-то хрен с горы непонятный. Взяли, пристали к нему сами. Но он это... Он это... Он красивенький, да. В общем, посмотрите, есть на что. Так, что? Первое боевое испытание. Ага. То я аж прозевала, что мы там делаем. Let's nip that in the bud. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Ha! Ha! Взрослеет, но все равно часто слишком доверчив. А мне кажется, это не просто доверие, это он думает, все равно ничего не случится, но он же сильный, в конце-то концов. Ну, попытаются его там обмануть. Он возьмет пиздюля, выдаст. Ну, как бы крайний случай. All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. Бы он реально сильнее стал от этого. Было бы прикольно. Например, хотя бы, допустим, прибавился бы процент к урону с меча. Я кое-что почувствовала. All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. Дом законсервированного. Угу. Shined up. I hear everything. Enshroud. Мне очень нравится, как Тигнари с Райден играет. Прямо очень-очень.
Ешка всегда срабатывает на его выстрел, и это офигенно работает. На много врагов часто накладывается эффектом. Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073%. 0,73%? Что? Wait, how much? Это ничто. Я хотя бы процент хотела. Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Ну да, у меня такая же This реакция. could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. А, At the тогда very ладно. least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly Он worth my оценил нашу investment. силушку. I'm heading back to Akela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Ты не трать на стандартные молитвы крутки. Ну, то есть это, которые камни. Не трать, пожалуйста. Мне сердце от этого разобьется. Это-то слишком для меня. Понимаешь, что дикий рандом, и лучше надеяться, что однажды в 50 на 50 выпадет. Ждите 2 дня. Сейчас достиженьку заберем. Я отложил уже 20 стандартных молитв на следующую обнову. Сигналим? Крутить, чтобы, да? Сейчас вообще у нас, мне кажется, лучше всех копит. Я постоянно сливаю. Каких-нибудь 4-звездочных выбиваю и все такое. Я поэтому не покупаю никаких костюмов, ничего такого. У меня все крутки всегда уходят. Все крутки, весь кэшбэк. Я по нулям всегда остаюсь. Окей. Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Сейчас посмотрю, когда у меня стандарт был недавно, мне же Амос упал. Поэтому я в ближайшие полгода ничего не жду. Там же реально раз в 6-8 месяцев падает лего со стандарта. У меня вот Амос был только... Ну, вообще-то, смотри, уже 4 страницы откручены. 15, 16, 17, 18. 18 круток откручено. Ну, такое вообще-то. Маловато будет. Сегодня вот сейчас закончим все эти дела сюжетные и дейлики доделаем, минералы дособираем. В общем, крутка будет. Вот это вот стандартная одна. Но, скорее всего, там тоже ничего не упадет. Что там было-то последнее? А, смотри-ка. 5, 6, 7. 7 молитв после ржавого лука. Может быть, фиолка будет, между прочим. Вообще, эта обнова дает аж 18 стандартных молитв, не считая возвышения плюсов. Где? Я что-то пропустила? Ну, то есть, я просто сразу как получаю, страчу. Как бы из магазина мы 5 достали. Я сразу потратила. Персов возвышаю потихоньку. Я с Тигнари все забрала. Осталось Дори и как ее? Калеи. Калеи тоже нужно возвышать, но мне нужны грибы, которые надо собирать. Их долго собирать, они в противных местах. Надо привыкнуть сначала по маршрутам ходить по этим. Так, стоп, мне, наверное, в город, да? Да. Надо телепортнуться, наверное. Еще кристаллы. Угу. И БП себе купили. Угу. Великолепно. У меня вот тоже. Сегодня получаем оружку. У меня будет R5 меч одноручный.
Для Аята. Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. Мы хотим приобрести капсулу самого Архонта. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. 5 из магазина, 5 БП, 8 дерево снов. А что за дерево снов? Где оно находится? Я просто еще... Я не знаю, что это и где это. Все-таки возьму двуручку. Двуручка великолепная, я тебе тоже ее советую. Просто я начинала играть вообще с двуручников, как раз далеко все проходила очень долго. И потом мне еще погибель упала. Ну, я поняла, что мне двуручка не нужна, а у меня... Вообще, у меня самая первая ивентовая лего на этом аккаунте — это Кли. И первое, что начала забирать, это жемчужину. То есть я каталистов собрала, а потом поняла, что больше всего мне нравится играть одноручниками, потому что они быстрые, и копейщиками. И я начала собирать одноручный меч. Вот. Потому что мне туман так и не упал, и я решила собрать его. Кость тоже очень хорошая, но я уже не буду выкупать, скорее всего, потому что дорого. Дорого. Мне хватит и подписки Луны. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. Кстати, знаете, что еще? Я вчера переводила как раз кристаллики в крутки, и у меня игра выделывалась. Я последний раз пополнял. Ну, короче, писала, что не может подключиться к моему лаунчеру, хотя все равно в Epic Games, хотя все равно перевело мне все. То есть все ок, но всякие странности наблюдаются, если вы там с других ПК делаете и все такое. В общем, будьте внимательны в этом плане. Сейчас все странно и сложно в плане оплаты. Но вот я списал, что уже можно в России оплачивать. Вроде, да? Ну, правда, цена дороже. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, Ни одной легендарной пушки нет. У меня, по-моему, первая появилась спустя год игры. Или даже дольше. Мне вообще кажется, что моя первая лего... Хотя, возможно, это погибель. А если не погибель, то это как раз туман, который я целенаправленно накрутила оружейный баннер. Ну, короче, первая лего очень долго не было, не падало. У меня просто все первые леги стандартные, это был Делюк. Я пока C3 Делюка не собрала, он меня не отпустил. Итак, назови цену. it's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el Ahmar. Ain el Ahmar? You mean the Eremites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can Дерево look for снов yourself. открывается по заданиям с аронарами. Ага, окей, спасибо.
Аналог сакуры в Анадзуме. Да, это я тоже поняла. Аналог сакуры, аналог этого дерева с рубинами или какие там камни были на хребте. Ух, ладно, найдем. Просто не знаю, когда я доберусь. Thanks for the info, Dory. Но я и не гонюсь за Тигнарией стандарта. То есть у меня из стандарта, наверное, вообще оружку надо. Я бы тоже не отказалась от небесного лука. Я бы не отказалась от дублей небесного меча и все такое прочее. В общем, я бы, наверное, оружку хотела в первую очередь. И саму чичу. У меня до сих пор чичи нет из стандарта по героям. Как бы я бы хотела ее оттуда получить и не получать ее из ивентового баннера. Это было бы топчик просто. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Опять Амос тоже хочу. Don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Я не помню, что там с небесным мечом. Я тоже сказала и как раз об этом задумалась. Ну, в общем, лучше Амос, лучше небесный меч, лук, в смысле, крыло. Что еще? Сось, наверное, не имеет смысла, у меня много копий на этом маке. Так что... Короче, наверное, из оружия Амос и второй лук. Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. Turns out it ended up in the hands of Ain al-Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. Хочу небесный лук от Илюка. Ага. Я хочу небесный лук побольше и чичу из стандартного. Одну. И не больше. Я уже начала, кстати, собирать физ-чичу на втором аккаунте. Скоро мы ее испытаем. У меня пока нет второго набора хороших артов. И у меня нет меча, на самом деле, хорошего. Я этот крафтовый ей дала на физу. Сокол бы упал на втором маке, было бы кайфово. Really? All right. Let's hear it. Капсула в руках Айн Аль-Ахмара. Может быть, это не точно? Та самая бригада, с которой у нас намечена встреча. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. Она выглядит как капсула знания Архонта. Уже сама эта фраза говорит нам о том, что кто-то где-то кого-то наебал. Простите за прямоту. Но, в общем, не верю я в истинность этой капсулы. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain al-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine knowledge capsule. Он мне немножко этого напоминает, как его... Дайнслейва. Во-во-во. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Скорее всего, мрачностью одежд, не более. Afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. Договорились. See you then. Al-Haytham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Faros Lighthouse. Yep, let's go. Наверное, добежим.
Надо дендро крылья получить тоже. Я так понимаю, мне 1000 лет открывать репутацию местную. Поставим Тигнари что-нибудь другое. И малявочке надо поставить электрокрылышки. Ну, кстати, вот это неплохо смотрится. Или просто мне не нравится, не знаю. Вот эти, наверное, лучше всего. Или эти. Ну, вот эти возьму. Крылья дружбы. Угу. Крылья очень скоро. Да, понимаю. Ей фиолетовый. Ой, ей прям офигенно. I'll hate them. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine, your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Что за подстава? Good luck, you two. Пойдет стараться. That's close enough. This is order. Solidify. There is no escape. Following orders. Let's nip that in the bud. Sweet deal. Or torn to oblivion. Здесь какие статы получились на Тигнаре. Ой, я краем глаза вчера видела, очень сонная, я не отразила. Мне интересно, сколько он здесь стал. При этом. То есть имеет ли смысл его вообще мастерство качать? Я понимаю, что криты у него не собираются, но часто ли прокает мастерство? Вот, наверное, на Райден хорошо прокает. У меня тоже часы на мастерство стоят, но я еще не собрала дендро-арты хорошие. У меня их парочка, и они говно. Ну, что-то не так. У него красная штука, она с ума сводит, видимо. Ух, движуха. И все. Получил по уху, ужил. Если что, мне интересно, какой у него урон стал. Напиши про урон. Of course. I was only trying to help. Take him away. То есть, чтобы всякого лишнего не вводить, чисто, допустим, электро плюс дендро. Мы могли, допустим, сборки наши сравнить. It looks like he used the divine knowledge capsule. Я вчера на электро там по 20 с хвостом тысяч вылетало у него с выстрела. Ну, я не помню, какие там усиления были с другой стороны. Кстати, Хайпаси упоминала...
I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a Слишком много similar знаний situation. для одной человечьей головы, This видимо. divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it, did you hear what he said? World, forget me. О, What это could реально that капсула possibly mean? Архонта. И причем это говорила не Кусанале. If the mantra took him away, then that means the Academia got the Divine Knowledge Capsule back too. What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the Divine Knowledge Capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the Divine Knowledge Capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zeros Festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Да, ты права. Возвращаемся в Сумеру. Then we'll part ways here, Alhaitham. Until we meet again. Сейчас покажу, какие статы у моего технаря. У него тоже часы на мастерство стоят, но у него полный ансамбль. No. Я сама не помню, какие, если что. Надо смотреть. Should I produce the report that the higher-ups require? Угу. Короче, подстав. Итак, сквозь дым и темные леса выполнено, божечки мои. Достиженька. Посмотрим. Итак, у моего мастерство 290, шанс крита 59, крит урон 104. Возможно, я у него что-то забрала. Мне кажется, маловато крит урона. А, ну у меня отвратительный мой дендрокубок. Это тот самый, у меня другого так, по-моему, не упало. Сейчас посмотрим. Да, эти фиолки. Даже, возможно, фиолки будут лучше, но я не буду менять. Я буду ждать свой легендарный. Итак. Я думаю, что на праздник я сегодня не пойду. Отвергнутую игрушку лучше поделать немножко. 16 дней остается. Вдобавок и на других этих остается. Тут вообще 8. Сокровище под лозой. Ульман. Ну тут долго, противно, мне не понравилось. Давайте игрушку поделаем немножко. Игрушку поделаем, у нас будет молитва, я крутану. Возможно, фиолка упадет. Я старательно избегаю вот этого задания мирового. Я думаю, что это как раз то самое, о чем вы все говорите. Я его обхожу за километр. Вон оно. Постоянно косо так на него смотрю и убегаю. So Tanger's supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? Should we yell his name at the top of our lungs? На крики сбегутся дозорные. Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Заряженка 14 с чем-то. Дополнительно по 3 с чем-то. Да, я поняла, что фулсета нет. Это без всего? А под электричеством? Hi, Miss Force Ranger. I'm Rosie. Don't mind me.
I know the way И back to это ты на ком Gandharva. проверяла? When people say don't mind me, what they Просто really тоже mean is сейчас don't затестим worry тогда about me. моего. That's all the more reason not to leave you alone. Посмотрим, насколько хуже ансамбль. Это только с электро. Электро плюс дендро. Ага. Страж руин. Угу. Take your time. Сейчас я тоже You can попробую. tell me all about it. Huh. That voice sounds familiar. Послушаем I once диалоги. heard it somewhere before. Ансамбль лучше? Я не уверена. Хотя, может быть, у тебя статы лучше. Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. Hi, Kale. How have you been? Paimon and Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tainari patrol the forest. What brings you here? We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kind of busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really. Задание мира тебе понадобится, чтобы закончить Sand одно got из into заданий my по eyes, ивенту. that's all. Ага. По какому ивенту? Поэтому? Mannered child. Нельзя оставлять его здесь. Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you Не, don't можно want же us to know отвязать what от you're upset заданий. about, right? Наверное. Maybe. That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping Потому a что я secret спокойно that делала на bothers you, другом аке, но я you can try отвязывала telling it точно, all to a и tree hollow. я не все сделала, я просто камни забрала только. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranar living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranar living in the tree hollows that will listen to you. You like the R&R stories too? Of course. I love them. Oh, people who like R&R are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Thanks, Miss Forest Ranger. You know everything. Aw, you're just exaggerating. Anyway, Да, если что, это самый большой жирный ивент. Тут много does her дают. best to cheer people up when they seem sad. Мне он понравился. So, how are you doing? Feeling any better? Sure. Wow. Kale's so good with kids. Ответственный дозорный. Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? А мы, наоборот, хотим в лес. Okay, so you're looking for a children's author from Port Ormos called Tanja. And he's here in Gandharvaville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? That's right, Uncle Tanja. So he's in the area, looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run Razzie back to Gandharvaville С and ее then I'll be головой right очень back. соблазнительный сундук. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Razzie, do you mean you've met Tanja before? Mm-hmm. He's my dad. Сюрприз. Your dad? Tanja's your dad? As in you're Tanja's son? Uh-huh. Ah, Paimon sees. That guy at Akara Crass told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Razzie. Why are you here on your own, though? Did you and Tanja get separated? We had an argument. I was upset, so I ran off here by myself. Десятка аморы, 6 книжек прокачки, немного валюты. Ага. Остальное можно получить без задания мира. Угу. Oh, in that case,
We should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. Сейчас что-нибудь стартанем, чтобы просто молитву забрать. No, I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Надо посмотреть, что там по БП надо выполнить. Yay! Thanks, Rosie! Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Oh my gosh! I can't believe I'm actually gonna meet Thee Tanja! Oh. Ричик не рад. О, плюс колей, да. So Tanja headed this way. Right? Сейчас мы убьем этих ребят, а потом я схожу на Страже Руин глянем при моей сборке. Я думаю, что это посредственно, с другой стороны, они смогли закрыть бездну в конце концов. Значит, пойдет, значит, нормально. И сюда прыгнем, например. Сейчас поставим здесь палку, чтобы не затронуло его. И попробуем. There is no escape. Enshroud. 16 вылетает, да. Хотя сейчас вот 12 вылетело. 15. И по 3000, когда критует. О, 18 вылетело, между прочим. Вот как-то так. Лизни баф на дендра. А, точно, там же баф на дендра еще был. Я даже не посмотрела, сколько там вылетало у меня в бездне. Я забыла, что он был. И правда, надо будет потом, когда бафа на дендра не будет, тоже еще раз пройти Тигнари. Я думаю, что к тому моменту, может быть, у меня соберутся арты, дендра-арты, в смысле. Rosie! Where are you, Rosie? Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. What would I do without you, my son? Were you in danger? Did the wild beasts scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. All thanks to their help. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumero. I love them too. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Okay, then. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Huh? Внезапно. It's an honor to become the source of your inspiration. Whoa. Kale looks like she's about to pass out. Hey Kale, are you okay?
I'm okay. Sorry. I just got a little too Если excited. что, на данный момент из всего, что я сегодня увидела, самое большое впечатление на меня произвела Дехья. Она в игре еще круче, чем до этого на картинках. Короче, максимально хочу ее, она такая клевая, такая красивая. Are you two story И lovers as танцовщица well? понравилась Нилу. Yes, yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind. Мы отправили господину с одним поручением. Мы и есть. Ага. Ah, excellent! Improvisation! Yes, mount your trusty steed of imagination and canter through the lush meadows of lyrical expression. You. Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. Шутки в сторону, поговорим о деле. Akara Crafts. Akara Crafts. Oh! Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Perhaps for the best. After all, a wild tempest was a-raging in Tangier Harbor. What? Paimon has no idea what he's saying. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant! Well, there it is! All the proof you needed that this kid is definitely Tanjir's son. На самом деле, я пока не приноровилась эти Игнарии играть, и даже не знаю, буду ли в будущем. Ну вот, я тоже как бы очень мало им играла, я просто по миру бегаю, что-то там стреляю, но мне безумно нравится, как факт, с Райден. Просто прожимаешь ее ешку и стреляешь, и оно задваивается, то есть электроурон всегда проходит, и всегда проходит по нему дендра. И это прям хорошо, жирно. Если туда вот сейчас добавится Дори, то, по-моему, тоже еще прикольнее будет. С другой стороны, я вот не очень уверена, а нафиг нам подкачка энергии? У Тигнари очень дешманская ульта, у него она и так постоянно, поэтому черт ее знает, нафиг она там нужна. Мне кажется, лучше бы это оставлять. Разбав я и соберу. Ну да. Тоже вариант саппорта выбрать в приоритет. У меня тоже есть такая мысль. Но я пока играю Тигнари, потому что, ну, разнообразие все дела. Я тоже не уверена, что он станет моим любимчиком. Он так, болтается пока. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanjir, your help is pretty vital to the toy makers. Артефакты у него все равно сказы стоят. Ну, кроме часов. Часы какие-то рандомные на мастерство. Итак, ты должен помочь мастерам, им это очень важно. But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. For therein lies the beautiful Parisara that all the children of Sumeru dream of. Я играю Тигнари, потому что качаю дружбу, и он показывает диковинки. Я тоже качаю дружбу, и ну, на диковинки мне пофигу большей частью. Просто разнообразие, новый герой, потому что... Ну, еще у него ушки прикольные, хвост. Right here in the Avidia Forest, conclusively proving that Aranara not only exists in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be Привет! untangled in no time. Спасибо за фоллоу. Селлери? Как правильно прочитать? У меня всегда проблемы с чтением ников, поэтому простите, если что. Это хроника. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanjir Так, чел living in весь в humble своих работах, в Port своих Ormos. трудах. Селлери. Угу. Ну, я так и подумала. Потому что вообще это что-то знакомое. Но я не уверена, что это. Итак, в общем, я думаю, что сын им недоволен, потому что он всегда занят, он всегда где-то в мире своих фантазий, видимо.
И не делает работу, которую должен делать. Да. Рази печально вздыхает. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and Привет, Мартин. objective experiment Офигенно. record. Ну, сейчас мы уже ивент делаем. Сейчас немножко поделаю ивент, и все на сегодня. Tanja, what did you mean by evidence of R&R activity? Я сегодня встретила Дехью, и я от нее в восторге. Я встретила Дори, и ну, я к ней спокойно отношусь, но мне она по внешке начинает больше все нравиться. Вначале как-то не зашло, а сейчас смотрю, и вроде прикольно. Прикольно, для разнообразия пойдет. И способности у нее интересные. The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanja never gives his audience the bait right away. А Аль-Хайтам, или как там его, качок настоящий, вот этим он привлекает внимание. Надеюсь, ему мышцы не отрежут, как произошло с бедным Итто. Not that way. Мне еще не понравилось. Не знаю, в моих цветах... Это, понимаешь, это вкусовщина. Мне очень понравилась цветовая гамма. Я считаю, мне нравятся сильные, мощные, знаешь, такая... как ее назвать там? В общем, воительница сама настоящая. И цвета красивые. Огненные персы мне нравятся, тем более. Kale, what's wrong? Для меня они по яркости, по цветовой гамме всегда заходят очень. Nothing, but that way leads us deeper into the Avidia forest. Я люблю красные цвета. I'm just concerned for Tanja's safety. Понравился же Аль-Хайтам. А ты знаешь, как-то спокойно. Мне понравились его мышцы. И мне кажется, он немножко похож на Дайнслейва. Мрачностью одежды, я считаю, только. В общем, ничего, но я не знаю. У меня не было такого типа вау, кручу. Я подумаю, посмотрим. То есть я, скорее всего, хочу его очень крутить, но, блин, так зависит сильно от соседних баннеров. Если с ним рядом Кусанали, тут как бы без вариантов она. Цветовая гамма не моя, Мартин. Все очень просто. Просто не моя цветовая гамма. Мрачные зеленые цвета у него. Это вообще не мое. То есть Тигнари мне по этой же причине спокоен, потому что тоже не моя цветовая гамма. Вот я хочу только Ганьюй. Ганьюй для меня топ-1 девочка, если что. Она моя любимая самая. Хоть она не огненная, она ледяная. Мне, короче, нравятся частично ледяные персы, частично огненные. Вот как-то так по большей части. Электродевочки нравятся очень. Кто больше не нужен. Ну, Ганьюй, вот она сейчас. Ты крутишь баннер. Копишь молитвы. Делаешь все возможное. Так, возможно, здесь скрыта еще какая-то тайна. Угу. Куда-то идем. Мне нравится Кэцин, Хутао, Ганьюй. Ага, мне тоже они все нравятся. Много старых персов люблю. Но я не знаю, я электродевочек очень люблю, Райден, и я и Мика очень сильно люблю. Мне Мика не нравится пока по геймплею, но я реально очень мало ей играла. По моим ощущениям, она медленная, но это имхо. Кажется, так много времени уходит на расстановку этих тотемов, и меня это немножко триггерит. Поэтому пока что я не нашла покоя в ее использовании. Может быть, потом? Аль-Хайтам очень не скоро. Кстати, да, точно, он же не скоро. Блин, это великий плюс. Это значит, мы крутим Сайна, Кусанали и Дехью в первую очередь. А кто еще? А, блин, еще Нилу. Да слушайте, они все клевые. Ребят, я не знаю, я всех хочу. Они все мне понравились, серьезно. Архонтов я просто всех хочу, а остальные, они красивые, они все офигенские. Сейчас с ней закрыл, было прям очень комфортно. Угу. Я уверена, что она очень сильная и все такое. У меня же и крутые арты на ней есть, и все такое. Но геймплей мне не заходит, ничего не могу поделать. Может быть, позже. Я реально один раз ей играла. Не понимаю, как же Хутао? Что Хутао? У меня есть Хутао, если что. У меня на третьей майке она аж C1 и с Хомой. И когда будет реран, я буду крутить C2. Пытаться, может, C3 выкручу.
Справа самый кайфовый геймплей, самый веселый. Конечно, стартовая игра, у меня почти все персы есть. У меня на нутинке каком-то. Ага, вот у меня тоже, у меня на третьем маке у меня аккаунт посвящен полностью Хутаве. Поэтому я все для нее там делаю. У меня 40 твинков вообще. Кошмар, а зачем столько? Ты же все равно успевать везде не будешь. У меня 4. Но я на последнем вообще ничего не делаю. На третьем я для Хутавы все делаю. А на втором кручу все, что не выкрутила на первом. Paimon's not sure what look with your heart means, but anyway, let's start by Ради investigating катсцен. the area Моя around this первая tree лего, hollow. между прочим, катсценочка. C1 цицы... А, C1 выпил. Ага. А я C1 цицы выпил. Теперь на нем игра. Понятно. У меня тут тоже... Сколько у меня? C1 или C2? Катсценочка. По-моему, уже даже C2. Если я с аккаунтом... Да, C2 уже собралась. Найдите следы Арнар. Ищем. Hey, look! There's a note here. Could this be the evidence that Tanjiro was talking about? The handwriting's so hard to read. It's do Aranara need to learn about mushroom classification? Ну, секрет в том, что каждый ак везучий. Просто бывают моменты, когда не везет, бывают моменты, когда безумно везет. На любом аккаунте так. У меня мой фри-то-плейный был год вообще сильно невезучим, потом бац, и как нападало резко. Он стал везучим. Сейчас опять перестало падать, и... Ну, в общем... C1 чича. Но до этого много хорошего нападало и быстро. Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." That sounds more like something in Aranara. There's another one here. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or Aranara? По поводу геймплейна кайфово. Мне по ощущению медленно тотемы встают у Ника. А ульта нравится. Рукой я сильно не пользовалась. В общем, мне нужно ей еще поиграть. Я понимаю, что я один раз ее использовала только. И она у меня болталась в хвосте 4-й ни к селу, ни к городу. Тогда, когда я бездну с ней проходила. В общем, она была бесполезна в тот раз. Нужно команду под нее взять и поиграть целенаправленно именно ей. Тогда, может быть, мне зайдет визуально, потому что я ее очень люблю. Это один из моих любимых героев, если что. Не думайте, что я Мика недооцениваю. Мне она очень нравится. Просто пока нет желания брать бездну. Кацин с 3-й крутки, Ивентова ого-го, Казуха с 23-й, о, Клис 75-й. Круто. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning Молитва святым process. ветрам. О, вообще нормально. И коршун. Блин, круто, когда оружки падают. Я раньше, когда начинала играть, я боялась, что мне оружка упадет. Сейчас я думаю только о том, чтобы оружки падали. Это было бы так хорошо. Хотя я бы Мону еще собрала C6. To bear witness to a groundbreaking discovery. Exciting, isn't it? Можно кацин собрать C6, Мону C6 и Далюка. Было бы норм. Джин C4, если когда-нибудь у меня будет Сява. Красноволосая дошла, да, я же говорю, Нилу очень понравилась. Очень красивая тоже. Тоже в моих цветах. Волосы яркие и одежда небесно-голубые. Идеально. Так. Где-то эпохальное открытие. The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of Амос. a Да, я Амос. rainforest. У меня спустя 2 года упал Амос. У меня буквально вот недавно он упал. Представляешь? 2 года ждала. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. The notes we saw were written by the Привет, Aranara привет. Всем themselves. хаешки, кто There is no подключается. doubt in my Мы mind делаем about ивентик и болтаем. Больше болтаем, чем делаем.
Да, мне кажется, ты можешь выбить успеть Ганью, если будешь зачищать мир там и всякое делать. Сейчас очень много ивентов, очень много всего добавляют. Какой день сурка? Не знаю, о чем ты. И вряд ли. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Мы просто Aranara. встретили ее. На празднике я еще не была. Я сегодня туда не пойду, время кончается у меня. I shall craft a new Сейчас story говорю, for them немножко and делаем call it ивент, The крутим Aranara in the стандартную Tree круточку, Hollow. может быть, упадет фиолка, и все на этом. How's that? Don't the very words just Nope. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with the... How about you, Miss Forest Ranger? Do you... Huh? Me? I don't know. Maybe I do, but maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so... Что случилось в yeah, скале? I'm fine. Мартин, ты It's попробуй не just that скипать, а все читать, и witnessing Tanja's посмотришь, creative сколько у тебя process времени is будет a уходить. little... Overwhelming. Еще разговаривать с чатиком. Oh, yes. И отвлекаться на тесты. Overwhelming. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment. Я иногда when the немножко Aranara прифигеваю, поэтому appear in мне this нужны hollow. перерывы, бывает. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toy makers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Он сам не помнит, что написал. Yes, I'd remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. In that case, let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for evidence first thing in the morning. Итак. В общем, Калия оставляет здесь записки, этот чувак думает, что это Аранар, да? Чудненько. Надо время промотать 12. Надо было еще день промотать. Наверное, нет? Нормально. Traveler, wake up! Аранары приходили. It's not the Aranara. It's Kale. She's gone. Oh, Paimon's been worried about Kale since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranara activity, she's been acting kind of strange. Я тоже заметил. Anyway, let's go find her. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? Я уверена, что про что-то другое писали, Мартин. А не про все-все. Кажется, в этом про что-то конкретно говорили. Возможно, ивент. Ивент я тоже достаточно быстро закрыла. Ну, почти закрыла. Поймана с поличным. Хватит за жопку. Эй. Эй. Активируйся. So Kale came back here alone. Is she waiting for the Aranara to show up? Ты уже доходила до него? Я видела этот мем где-то. Везде спойлеры, куда не глянешь просто. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. Now I've created a whole new problem for myself. What do I do now? No, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them.
But what should I write? What should I write? Oh, I've got it! There's no way Tanjiro could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evidence of Kale's activity. But why didn't she just tell Tanjiro? Наверное, это ее секрет. Oh, right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. У Калей были на то свои причины. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. Aha! There's a new note just as I expected. Yes, yes! It's the same handwriting, which means it must have been written by the same Aranara. Let's see what it says. Ooh, what could it be? I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not an Aranara. No, no, I refuse to believe it. Помоги ремесла Макары, блин, мужики тебя ждут. I can't. Не могу. Что? What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. Он не знает, как они выглядят, что ли. Да, я не знаю, придумал бы что-нибудь. Ну, боже мой, ну что это? You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. Я тоже верю в Танжера. No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real R&R, right? What makes this so different? Razi, you tell them. Опять на сына все свалил. Really? Can I? Yes, it's fine. Tell them. I know. Okay. А тут и рад. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? Он переспал с Аранарой и сын от нее, да. Я все поняла. Ладно, да, помню. I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. Oh. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then who was it? Wait. Ребенок? I mean, it was me. Dad's Все в been telling шоке. stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun Какой peach for кошмар. dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand and strange, metaphors, I think they're called. But Dad kept on going, telling his stories again and again. One time, he even borrowed a camera from Lord Sangemabe's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though
only had Zaytune peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. You remember it so vividly. It's not only Rosie. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. Finally, we could afford more than just Zaytune peaches for dinner. I thought it would make Rosie happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Rosie. I kind of guessed why, but I also didn't want to believe it. Конечно, Ганью, сейчас же ее баннер. Dad got busier with things that had Ганью и nothing to do Кокоми. with storytelling, like that request from И Akara Crafts. четырехзвездные. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Rosie so that Dad will become good old Dad again. Instead of Dad the way he is now, starting Помните всегда every те, story которые на with баннере, если что. dedicated to my dearest Rosie. I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine Aranara to look like a secret. Wait, Paimon gets it now. Подожди, воспитание Фаиза. Сорян, я читаю. В общем, я вижу не то, что написано. Я не знаю, что это из испытаний. Не доходила еще. And because Rosie didn't want Tanja to keep living a lie, he refused to help him Надо with то есть одновременно прочитать там и тут. Поэтому так получается. Yes. Я посмотрела пробные персонажи и дальше начала Танжера читать. But it turned out that I was just being a clown, as always. I'm a terrible father. I'm sorry, Rassi. I'm so... And I owe you all an apology, too, for wasting your time. Rosie's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Right now, I think I just want to find a tree hollow and be quiet for a while. Are we gonna let this happen? К какому Скай Мартин обращается? Пусть Рази сам решает. You want me to help Akara Crafts with their carving? Well, I did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. I've never really left Port Ormos before. This is my first time in Gandharvaville. Well, it's my first time being so far from home. Sumeru is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my Aranara stories. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an Aranara carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Even after all I've done? Я пропитываюсь трагедией. Yeah, of course. Come on, you're the best dad Ты же мой любимый папа после того, как ты был нелюбимым папой. Ладно, все хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. I want to thank you, Kale. Они могли бы дружно писать авторство совместное и получать с этого деньги. I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Во продупло сейчас I будет. didn't have the time to find a tree hollow. Telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah, it's hard to keep too many secrets.
And there's no need to hide our mistakes from others all the time. I made a lot of mistakes back in Mondstadt, but when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? Спалилась. I just... Ну, мозги у мужика есть, смотри-ка. Never mind that. Come on now. Akara Crafts is waiting for us. Let's go, Razi. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover along the way. Okay, let's go. Come on, Dad. Razi, slow down and watch your step. Нам тоже пора отправляться в путь. Ну, видимо, про дупло реально будет в самом конце, так что сегодня мы этого не увидим. Итак, нам надавали кучу заданий. Сейчас мы что-нибудь сделаем. Надо посмотреть, что нам нужно сделать по БПшечке, чтобы получить молитву. Итак, детская сказка. Создайте одну резную фигурку. О, изи, изи. Мы это легко сделаем. Сейчас посмотрим, что для этого нужно. Итак, для фигурки нам нужно вот такие вот книжечки. Такие книжечки нам даются за какое задание там. Там было про дупло, но именно того самого той фразы «будь моим дуплом» не было, по-моему. Или я не заметила. По-моему, это не то. Вот здесь вот в фотографиях, что ли, она? Ой. Ой, я не туда нажала. Подожди, а кропотливая работа. Поговорите с мастерами. Но здесь просто поговорить надо, неинтересно. Здесь что? Это тоже не оно. Здесь что? И это не оно. Получается, только на фотках оно, да? Вроде. Сделать снимки. Она просто сказала про дупло. В том-то дело, что это Колей сказал. Мальчик же должен ее попросить быть дуплом. Нет, разве? Короче, по-моему, не было. Я могла и пропустить, пока на вас любовалась. Так что все бывает. Но там по-любому будут еще диалоги. И мне кажется, что он начнет ей доверять в конце как раз и сделает ее дуплом. Такие дела. Итак, что мы тут фотоем? Грибосвины. Ага. Ой. Надо фотоаппарат специальный поставить. Надо еще этих в разных состояниях нафотать сразу. Отдых есть? Какие у них еще состояния есть? Атака точно есть. Ну, что-то еще должно быть. Прости за поджопник, милый. Так надо. Так, валим в другое место. Здесь что-то еще. Крокодила. Нужно отдыхающего, открывающего пасть и охотящегося. Нагрим мы их в конце, естественно. Юпоросоте, ну что она делала? Я испортила все.
надо телепортнуться, чтобы они меня потеряли. Хотя, может быть, не что-то засчитала? Пока. Ну и в принципе, нам этого на туловище хватает. Нам одного же нужно собрать. Голова. Глазки. О, нормально хватает. Шапочка. И плащ. Ну и, в общем-то, сейчас последнюю фотку тогда сделаю. Пойдем установим фигурку. И помолимся. Этих тоже надо в разных состояниях заснять. Блин, ну все, они нагрылись уже. Совершенно точно играющего с хвостом нужно, отдыхающего. Я 40 в молитву кинула в какоме, она ко мне не пришла, я жду Сайна. Гоню, и у меня есть. В какоме я не сильно хотела, поэтому не пришла и не пришла. Я надеялась, может быть, ранее Лего упадет, но нет. Сайна включить, поэтому после, на следующей обнове. Oh, I got the same one again. I guess I'll just have to save up my allowance. Huh? I thought you came here every day. Have you still not collected them all yet? You should have gotten them as a set. But then there's no surprise. Surprises are boring. I want to have every design there is. That's what you do when you really love Сайна, something. Сайна. I finally saved up Я буду enough to крутить buy the Сайна. set today. Oh, I'm very sorry, but we're working on Fine, I'll come back Меня не tomorrow. слышно? Прием. Just All right. Sorry, buddy. Sold out? Oh no. Hey, how about this? Wow, thanks, Mr. I promise. Akara Crafts would never let down. Возможно, запаздывает, задержка же еще на стриме. Ну, в общем, я следующую обнову жду. Там будет офигенский мальчик египетского типа Сайна. Я его очень хочу. Тоже понравился. Hey, it's you guys. А ручку не буду Thank you крутить. so much for your help. We've been... А сейчас стандартную молитву я получаю. И все. Вижу, дела у вас идут неплохо. It's all thanks to Rossi. Oh, and we would like... Whoa, wait. This looks Ну, скипала. kinda, Сорян, я просто уже тороплюсь. right. Mind-blowing. Выглядит штука загадочно. Has a very, we appreciate your thought, but please give us some time to decide if we want to keep it. The R&R father owned up to his mistake. А может, сейчас про дупло By будет? his R&R son. I think everyone will like how the story goes. But the reason the father owned up to his mistake was too simple. Perhaps we could make them go through some kind of hardship together. I'm sure they'll become more understanding of each other that way. The R&R father will feel guilty after seeing his son work hard.
When the Aranora father starts feeling guilty, should he speak more slowly or more quickly? That depends on the Aranara son. It would be interesting to hear them speak at different paces. Hey, Tanja and Rosie, what you up to? Dad and I are just discussing our latest story. I'll be the one telling the story this time. But I'm a little nervous about telling a story in front of so many people. That's why I'm asking Dad for advice. Oh, Sumeru's gonna have a new young storyteller. If it weren't for you, Rosie would surely have left me for good. I'm so glad everything worked out. But there's still something that doesn't quite add up. Oh, what is it? Do you need help investigating something? Why would a Mondstadter leave a note in a tree hollow deep in the Avidia forest? I thought we moved on from this topic. It was just a coincidence. A lot of people write down their secrets and hide them in tree hollows. It's not a big deal at all. Я почему-то разволновалась. Okay. I have my secrets and troubles too. And I tell them to tree hollows. But seeing Rosie and Tanja has given me an idea. Traveler, could you be my tree hollow? А, Калея просила нас побыть дуплом. Я думала, это ее мальчик просил. Ну, в общем, вот она, самая фраза. Так что мы ее не пропустили. Конечно, нет. Я с радостью. Вот. Готово. Туловище. Голова. Шапочка. Плащ. И глазки. Сохранить. Круточка будет стандартная. Одна. Но есть шанс на фиолку. Уже 7 откручено. И оружку забираем. Мой черный меч. Во. В общем, мы собрали, получается, R5 меч наконец-то. Все, великолепно. И жемчужина у меня собранная. Больше я БП, скорее всего, покупать не буду. Итак, поехали. Что нам нужно? Нам нужна чича отсюда. Одна маленькая, холодненькая чичечка или фиолка. Из фиолок... Так, секунду, посмотрим, а ржавый-то у меня собран все-таки на Итамаке. Ой, не ржавый, а без струн. Без струн у меня до сих пор R4. Ясно вам показывал свой R11 бесструнный. У меня до сих пор R4. В общем, можно бесструнный, можно героя любого для кэшбэка. Можно чичу. Так, чича, приходи. Ага, хрен нам. Даже фиолка не упала. Ну вот, как бы такие дела. Изумрудный шар. Почти очко. Ладно. Ждем следующей обновы в плане молитв. И ждем, когда у меня появится время проходить сюжетку дальше в плане стримов. На сегодня все. Доброго дня. А что с БП-то не так? Сейчас вроде бы в России уже можно покупать либо через Epic Games украинский. Там в 2 раза дешевле получится. Если проблема в деньгах, ну тут уж ничего не поделаешь. Я тоже планирую не покупать больше, потому что для меня дороговато, и я как бы не хочу почти 1000 сливать. Ну, 500 рублей получается по гривнам. В общем, мне одной луны хватит. На этом все. Все, я убегаю. Доброго дня. Huh?